Assalamu alaikum wa rahmatullah. So now we are going to deal with one of the most difficult exams, okay, in grammar S3. So state the difference between one-way dependency and two-way dependency and illustrate with examples. So now I'm sure that 100% that your teacher did not explain what is the dependency and what is not the dependency, because it is a very highly, okay, demand concept in syntax and linguistics. That's why most of teachers are not tackling these types of dependency and so on. That's why we are going, but it's not a problem, we are going to explain it. So one way dependency هي ببساطة هي الادجنكت. الادجنكت اللي تعرفين شنو الادجنكت راح تكونوا قريتوه هو الوان واي ديبندنسي. اي بمعنى الوان واي ديبندنسي هي واحد الادفيرب اللي يمكن لي نحيدو ما ياثرش ليا على الجمله يبقى المعنى مزيان، اي بمعنى الادجنكت. والتو واي ديبندنسي هو الكومبليمنت، اي بمعنى شي حاجه اللي it is needed to be complete the meaning. اي بمعنى for example الا قلت لكم finally كاما I would like to go to the party، اذا لاحظوا معايا ديك finally راه يمكن لي نحيدها ونقول لكم I would like to go to the party. but الا قلت لكم I put the pen on the table راه ما نقدرش نقول لك I put the pen ونسكت. no I need to mention فين حطيته on the table. اذا ملي كتكون شي حاجه مهمه يعني نقدر نعرفها بحال هكذا two way dependency can be used so as to complete the meaning. one way dependency it's just like the adjunct and I can remove it without affecting the meaning. Number two, what is the difference between finite and non-finite verb? Of course هنا راه ببساطة finite verb ديما تيكون مصرف تنقول ليه تنسد. non-finite verb ما كيكونش مصرف. For example finite verb نقدر نقول لك I eat an apple. So eat an apple أي بمعنى ديك eat راها مصرفة في present. وديك non-finite verb هو ببساطة participle phrase infinitive phrase او اللي كنسميو كذلك بالgerund phrase. هادوك ما تيكونوش مصرفين، داك ملي كنسميوهم non finite verb. Also we have number 3 which is state the form and function of the underlined. اذا دابا غندوي في form and function. حقا ببساطه بغيت نوريكم الفرق بين الفورم والفانكشن. ملي كنقول لك الفورم ملي يقول لك استاذ الفورم راه كيقول لك شمن تايب ديال لافراز وشنو هي التايب ديال يعني السنتنس وشنو هو التايب كذلك ديال الكلمه، يعني واش adverb واش adjective واش noun الى اخره، يعني نوع الكلمه. هذه ما اقصده بالفورم. الفانكشن هي وظيفتها اشنو كدير لي في السنتنس هذيك الفورم اشنو كدير وشنو هي الفانكشن ديالها صافي، واش سوجي واش complement d'objet direct ولا objet and so on and so forth. So that's why here we have هنا قالك حدد لي الفورم والفانكشن. إذا I kept quiet during the whole evening though I was somewhat upset by what he said. إذا مسطرين أستاذ على though blah blah blah. This is it's an easy way. يمكن نقول كذلك أنها adverbial clause function as an adverb of concession. أي بمعنى though, although, even though. That's what we call adverb of concession. I'm sorry. B and B, pay attention. It is one of the difficult sentences that I ever met for the exercises of the exams. هو after the party will be too late for us to go to the movies. هذه الأستاذ بغى يقول بك لأنه استعمل واحد السيستم تيتسمى الانفرجن، أي بمعنى أنه قلب بلاصة subject بالادفيرب. يعني السبجكت حنا مولفين كنلقاوه في القدام هو دارو دابا في الاخر، لأن البنية ديال الجملة هذه في الحقيقة راه كانت بحال هكذا to go to the movies will be too late for us after the party. إذا هذه هي الجملة الحقيقية، ولكن هو قلب البلايص، أي بمعنى أنه قال after the party will be too late for us to go to the movies. ببساطة after the party it's الفورم ديالها it's a prepositional phrase function as a subject، لأن after the party function I'm sorry not function as a subject function as an adverb. عاد باش ديك to go to the movies هي اللي function as a subject. راه خدشوها في الاخر راه قول بك راه في الحقيقة الجملة دايرة بحال هكذا to go to the movies will be too late for us after the party. To go to the movies will be too late for us after the party. إذا وقلبهم، يعني نقدر نقول كذلك Nancy is here. راه نقدر نقلبهم نقول لك here is Nancy، ولكن راه نانسي واخا قلبتها ولات في الاخر راها subject. Okay? إذا this is what we call the inversion system in linguistics. Number C, we have our next door neighbors having been living here for 10 years have many friends. So here we can find that having been living here for 10 years, this is a participle phrase, but this time function ديالها as a complement. لأني ما نقدرش نقول لك our next door neighbors have many friends. So which door neighbors you are talking about? راه كاين بزاف ديال neighbors حداك، ولكن هو يزيد يبين لنا بأن having been living here for 10 years يعني هادو اللي كانوا هنا. And at the same time it can be a post modifier.
why لحقاش it depends on the information and يعني ال notions اللي بغى يعطينا هذاك السيد اللي بغى يدوي لنا على the neighbors هذا. Okay, so if you said post modifier it can be correct, and also if you said that it is يعني complement it can be also correct. Number D, to take care of the little boy's physical needs هذه automatically كاينه هي الأولى. Okay, and تتبدا ب to take أي بمعنى أنها infinitive phrase function as a subject. And the last one which is E, هنا pay attention كذلك, there is a trick هنا. So John's having never bought a blah blah blah. So هنا كنلاحظوا أن John's having الهذا تماك هو having شي حاجة عند ing, وكنعرفوا أن ال ing most of the time كتكون gerund أي بمعنى this is gerund phrase function as a subject لأنها جات في البلاصة الأولى. ولكن هذيك John's غيقول لي شي واحد هذيك راه noun phrase. No, it's not noun phrase لأن قلت لك John's car is a noun, ولكن تماك راه having ing أي بمعناها gerund, وهذيك John's غير determiner ديال gerund اللي هي having أي بمعنى أنها it is gerund phrase functions as subject. Okay, so exercise number 4, determine the constituents of the underlined. يعني غادي تقول لي شنو هما الconstituents. Of course here الconstituent ماذا نعني بالconstituent. So constituent in linguistics can be defined as what? As a group of words ولا one word that can function as a unit. بمعنى أننا ملي كندوي على الconstituent هما noun phrase, verb phrase, adjectival phrase and so on. يعني أي phrase يعني nominal and so on يعني nominal phrase ولا noun phrase, adjectival phrase, adverbial phrase كنسميو هذه constituent, والclauses حتى هما كيتسميو constituent, والsentence كهي كتسمى constituent. إذا number A, the boss showed Anna the new computer. So notice with me, showed Anna the new computer, that's what we call verb phrase. هذه تتسمى verb phrase لأنها بادية بالverb. Showed Anna the new computer. B, throughout the conference Gandhi talked for hours to journalists. However, his answer were hardly convincing. ببساطة هذه S كنسميوها sentence. C, for nearly 3/4 of an hour. So هذه بادية before أي بمعنى أنها prepositional phrase. ببساطة سهلة. عاد باش الأخرانية كذلك عندنا Tom had been standing under the clock pretending that he had arrived only that moment. So هنا كذلك هذه نسميوها participle phrase. إذا هادو كاملين اللي حددت كيتسموا constituents. علاش؟ لأن أنا قلت لكم في الأول constituent كان function as a unit. وهذه قصة طويلة لأن تدخل فيها constituency tests يعني باقي النيفونا ما وصلتوش ليه. So I think I'm sorry if I underestimate your level. راه تقدر تكون عارفهم ولكن just for those people who are just يعني face grammar S3 غيلقاو ان ممكن ما يكونوش عارفين constituency test, but not all of you. I appreciate your work and you are good. So number 5, give the pattern's voca that correspond the following sentences. Number A, he had spent the first quarter of an hour whistling and staring rudely at people. So هنا قال لك حدد لنا voca يعني subject, verb, object and so on. He راح بين هي subject, had spent هو الverb, the first quarter of an hour. Here pay attention, إلا قلت لك he had spent غادي تقول لي في راسك what did he spend يعني شحال قضى كمل يعني خصك مالها. So the first quarter of an hour هذه راها object, إذا كنكتب object إذا he subject, had spent verb, the first quarter of an hour. أو whistling and staring rudely at people, وهذه هي قصة طويلة لأن هذا participle phrase function as an adverb. And I am sure that your teacher said that participle phrase most of the time functions only as an adjective, but sometimes can be function as an adverb. And that's what we call exception. إذا whistling and staring rudely at people هذا تسمى adverb يعني غدير تحته a. بالنسبة لبي we subject are verb accustomed. Pay attention. كاين اللي غادي يقولها يسحب هذاك راه كمال ديال الفيرب كيسحب هذاك المين verb. No, pay attention. It's an adjective. Okay. To the fact that there is a huge traffic jam on the main street. إذا غنعاود من الأول. We subject S are verb accustomed to the fact. I'm sorry, accustomed يعني غادي دير يعني accustomed to the fact that there is a huge traffic jam on the main street. دي كاملة غادير فيها say أي بمعنى أنها complement. اوكي لانها we are اي حاجه كتكون الverb to be اي verb to be كيكون قدامه subject complement اي بمعنى accustomed to the fact that there is a huge traffic jam on the main street غادي دير تحتها say. عاد باش especially on Friday nights غادي دير تحتها اللي هي adverb. So thank you so much for listening to me. Okay, I would like I'm sorry if you don't understand something, just leave a comment below and I'm going to do my best in order to explain all these things. So peace out.